Omagina Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamyana Tasmai Shinkarave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapatamyana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Samvedantikam Chaitanya Charanam Boja Mohandaleo Paje Yesham Pracharam Achena Parama Payamo Bhavad Vanchakapatarubhya Sakrapasandubhya Vichapatitanam Pavanebhya Vaishnavibhya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sometimes devotees they have this conception the conception of Kanishta Bhaktas, Madhyam Bhaktas, and Uttama Bhaktas. Иногда у преданных есть эта концепция, есть это понимание о Каништа Бхактах, Мадхьяма Бхактах, Уттама Бхактах. And they sort of have a derogatory or a looking down feeling towards Kanishta Bhaktas. Иногда преданные они могут смотреть на Каништа Бхакт слегка свысока. And of course they tend to think that they are Madhyam Bhaktas. И они при этом склонны считать себя Мадхьяма Бхактами. And then another misconception is they tend to think that all the gurus and sannyasis are Uttama Bhaktas. И также иногда они склонны считать, что все гуру и саньяси являются Уттама Бхактами. So this is not actually according to Bhaktivinoda Thakur. И Бхактивинод Тхакур не совсем так это описывает. It's actually a misconception. Это на самом деле неправильное понимание. So this information I'm taking from chapter 8 of Jaiva Dhamma. Я сейчас буду говорить из 8 главы Jaiva Dhamma. And it's called Vaishnava behavior. Эта глава называется «Поведение Вайшнава». And there it explains that a Kanishta Bhakta is greatly fortunate. Там описывается, что Каништа Бхакта является очень удачливым. In other words, it's a very wonderful thing and very Mahatma, Sudalabha, very rare to be a Kanishta Bhakta. Другими словами, это Махатма Судалабха. Это большая редкость, большая удача стать Каништа Бхактом. And Bhaktivinoda Thakur says one needs great good fortune to be a Kanishta Bhakta. Но Тхакур говорит, что человек должен обладать огромной удачей, если он достиг уровня Каништа Бхакта. And then Bhaktivinoda Thakur describes what is the Sarup Lakshanam, or the main characteristic of a Kanishta Bhakta. И затем Бхактивинод Тхакур объясняет Сарупа Лакшану, или главную характеристику Каништа Бхакта. And he gives two conditions. Он дает два описания. The main one is what is quoted in the Bhagavatam. One has faith in the deity. И первое, главное, то, что написано в Бхагаватам, то, что Каништа Бхакта обладает верой в Божество. Faith in the Vishnu deity, faith in Jagannath deity, faith in Gauranitai, general faith in the deity. Он обладает верой в Божество, он верит в Божество Вишну, Джаганатхи, Гауранитай. Yeah, the Sanskrit from the 11th canto, chapter 2, text 47. Achaya meva hare pujamya shradaya yata. А вот этот стих, он описан в 11-й песне Шримад Бхагаватам, 2 главе, текст 47. 11:247.
11:2:47. Then the other characteristic is to have faith in the eternal form of God. Еще одним качеством, конечно, бхакти является иметь веру в вечную форму Господа. So, the Kanishta Bhakta is a very rare soul. Поэтому, конечно, бхакта, он является очень редкой душой. And we call the beginning devotee, or if you like, we call sometimes a neophyte devotee. И, конечно, бхакты иногда называемы преданными, начинающими преданными, либо преданными неофитами. But technically, the Kanishta Bhakta is not actually a Shuddha Vaishnava. Но с технической точки зрения, конечно, бхакта еще не является шудда вайшнавом. He is Vaishnav Abhas or Vaishnav Praya. Он является вайшнава бхактом или вайшнава прая. Or Bhaktivinoda Thakur mentions Chai Bhakti. Chai Bhakti Vaishnav. Chai. Chai means shadow. И вот это слово чай бхакти вайшнава означает тень. Чай — это тень. Whereas the word pratibimba means reflection, and that's Mayavadi. В то время как слово пратибимба означает отражение, и это майявади. Yeah, so the Kanishta Bhakta actually is very rare. Поэтому очень редко можно встретить каништа бхакту. Because he or she has faith in the deity. Потому что он или она обладает верой в божество. You just consider like the population of Ukraine. It's 50 million. Population of South Africa, 52 million. How many people have faith in the deity? Если взять, например, для сравнения население Украины, которое около 50 миллионов, или население Южной Африки, которое составляет около 52 миллионов, как много из этих людей верят в форму божества? It's very rare. Это редко. And being a Kanishta Bhakta can lead one to being a Madhyam Bhakta. И то, что кто-то является каништа бхактой, означает, что это в конечном счете приведет его к мадхьяма бхакти. So we should always offer our respects and roll in the dust to the lotus feet of the Kanishta Bhakta. Поэтому нам надо всегда выражать почтение и склоняться к пыли у стоп каништа бхакти. And we should never think in a bad way that, oh, he's only a neophyte devotee. Нам никогда не следует считать кого-то таким преданным неофитом, начинающим преданным относиться к нему. So now the next question is, when does the Kanishta Bhakta become the Madhyam Bhakta? Следующий вопрос — это как понять, когда каништа бхакта становится мадхьяма бхакти. So Bhaktivinoda Thakur clearly he gives two definitions. И Бхактивинода Тхакур, он описывает два таких определения. So the first one, when the Kanishta Bhakta comes to the level of Anyabhilasita Sunyam, which is Rupa Goswami's definition of pure devotional service, at that point he becomes a Madhyam. И одно из определений — это то, когда каништа бхакта поднимается до уровня Anyabhilasita Sunyam, то Шрила Рупа Госвами описывает как чистое преданное служение. Только в этот момент каништа бхакта становится мадхьяма. So according to Bhaktivinoda Thakur, Jaivedama, a Madhyam is a pure devotee. Поэтому в соответствии с Бхактивинодом Тхакуром, как он это описывает для Дхармы, мадхьяма бхакта — это чистый преданный. Free from material desires. Он свободен от материальных желаний. And free from philosophical speculation. Он также свободен от желания философских измышлений. Now he gives another definition of a Madhyam Bhakta.
Также он дает еще одно определение Мадхима Бхакти. That when a Kanishta Bhakta attains Sambandhana Gyan, Тогда, когда Каништа Бхакти обретает Самбандха Гьяна and chants the holy name with ruchi, повторяет святое имя с ручи, then he becomes a Madhyam Bhakta. тогда он становится Мадхима Бхакти. So this is another definition we have to contemplate. Итак, вот это еще одно определение, которое нам следует рассмотреть. That when the Kanishta Bhakta attains Sambandhana Gyan, Когда Каништа Бхакти обретает Самбандха Гьяна, knowledge of God, himself, and material nature and how they interact, знание о Боге, о себе, о материальной природе и о том, как они взаимодействуют. and chants Shuddhanam with ruchi, И повторяет Шуданаму с ручи, he becomes a Madhyam. тогда он становится Мадхимой. So you can see, to be a Madhyam devotee is very, very advanced. Поэтому можем видеть, что уровень Мадхима Бхакти это очень-очень высокий уровень. Because it means a pure devotee, no material desires. Это означает, что он уже чистый преданный, у которого нет материальных желаний. Now, previously we were thinking, there is this misconception that, pure devotee means an Uttama Bhagavat. Раньше у нас было такое понимание, что чистый преданный означает Уттама Бхагават. But Bhaktivinoda Thakur was saying, no, Nit, that the Madhyam Bhakta is the pure devotee. Но Бхактивинод Тхакур говорит, нет, чистым преданным может уже являться Мадхима Бхакти. And then Bhaktivinoda Thakur concedes or agrees that in the beginning stage of Madhyam, there may be a faint trace of material desires. И также Бхактивинод Тхакур говорит, что он соглашается, что еще в самом начале этой стадии Мадхима Бхакти могут сохраняться легкие следы материальных желаний. A faint trace of calm and jnana. Легкие следы кармы и гьяны. And a faint trace of a tendency for artha, material desires, and aparat. И еще есть очень легкая, малейшая склонность к арте, материальных желаний и аппарату. But only a faint trace. Но это всего лишь такой легкий намек. And then Bhaktivinoda Thakur says it goes very quickly. И затем, как говорит Бхактивинод Тхакур, это очень быстро уходит. And he gives the example that you're cooking a sabji Он приводит пример того, как мы готовим саджи, with chickpeas in. в котором есть зеленый горох. And very quickly the chickpeas dissolve and they lose their shape. Очень быстро этот зеленый горошек растворяется и теряет свою форму. So those chickpeas, the shape of the chickpeas are compared to tendency for calm and gyan, artha, material desires, and aparat, tendency. И вот форма этого горошка представляет собой вот эту карму, гьяну, арху, материальные желания и аппарат. Now also in the Bhagavatam, in the 11th canto, is the describing the four aspects of a Madhyam Bhakta. Также в Бхагаватам 11 песне описывает 4 аспекта Мадхима Бхакти. And this is a definition that many devotees know about. И это определение известно многим преданным. Ishvara tad adina sheshu baleshesh dvisacha prema maitra kripopeksha. So these four things, prema, maitra, kripopeksha, yeah. Вот это вот 4 вещи, которые описываются в этом стихе Бхагавата. So this is again 11th canto, chapter 2, text 46. Итак, это 11-я песня Бхагаватам, 2 глава, текст 46. So this is discussed in ISKCON, and we know about this. И мы знаем об этом, ISKCON это обсуждается. 4 things. First of all, praying.
devotee has love for Krishna. И 4 вещи. Первое – это према. Это то, что преданный обладает любовью к Кришне. Then, second characteristic of the Madhyam, prema maitra, friendship for devotees. Вторая характеристика – это то, что он дружит с преданными. And then third characteristic, kripa, mercy for non-devotees or kanishta bhaktas. И третья характеристика – это крипа или милость к непреданным или каништа бхактам. In other words, preaches to the innocent. Другими словами, он проповедует невинным. And then the fourth one, upeksha, you neglect the envious. И четвертое – это упекша, он игнорирует, избегает завистников, завистливых людей. So often devotees apply this to themselves and they think, oh, I'm a madhyam. И иногда преданные примеряют это к себе и думают, ну вот, я мадьям. But this is just a general description. Но это лишь общее описание. Now, Bhaktivinoda Thakur has further explained these four things. Бхактивinoda Тхакур, он более подробно объясняет эти 4 вещи. So, when the first condition is we serve Krishna, prema. Первое, входит то, что мы служим Кришне, према. But Bhaktivinoda Thakur says that's anyabila sita sunyam, pure service to Krishna, not mixed. И Бхактивinoda Тхакур говорит, что это чистое преданное служение, оно ни с чем не смешано. So it's not just any service, it's pure devotional service to Krishna. Это не просто преданное служение, это чистое преданное служение. So prema maitra, maitri, friendship with devotees. Затем он дружит с преданными. So actually it means friendship, intimate friendship with other madhyams. И этот принцип означает, что он дружит, он очень близко дружит с другими мадхями. Madhyam bhaktas and uttama bhaktas are the only objects of intimate friendship, Bhaktivinoda Thakur says. Бхактивinoda Тхакур говорит, что нашими близкими друзьями могут быть лишь мадхяма бхакти и уттама бхакти. Now, the kanishta bhakta, we're not intimate with, although we really try to help and give mercy and we're compassionate to. Мы проявляем, конечно, бхактам милость, сострадание и пытаемся им помогать, но мы не дружим очень чрезмерно близко. But intimate friendship, as against ordinary friendship, is only for the madhyam and the uttama. А вот такая близкая, полностью сокровенная дружба, она должна быть с мадхяма бхакти и уттама бхакти. So then Bhaktivinoda Thakur discusses that friendship. Затем Бхактивinoda Тхакур описывает, обсуждает эту дружбу. And the first word, there are now 4 more characteristics of that friendship. И он описывает еще 4 характеристики этой дружбы. So the first is Atma Buddhi. И первое это Атма Будхи. Buddhi means intelligence. Будхи означает разум. Atma means the self. Атма означает душа. The madhyam devotee sees another madhyam as more worshipable than himself. И мадхьям считает другого мадхьяма достойным большего поклонения, чем он сам. And the next is mamita buddhi. Следующий уровень это мамата будхи. The madhyam devotee sees another madhyam or an uttama with mamita, great possessiveness, great affection. Mamita would mean affection. И второе условие то, что мадхьяма бхакта, он рассматривает другого мадхьяма бхакту, или у него есть другого мадхьяма бхакти или уттама бхакти,
очень сильная привязанность. Yeah, Мамата — это сильная привязанность. this word mamata means affection. Вот это вот слово мамата означает такое сильная привязанность. But not just ordinary affection, but a very high, deep, concentrated affection. Это не просто обычная привязанность, это очень такая сильная привязанность. Almost to the point of avesh. Практически до уровня авеш. And avesh means you become one with. И авеш это означает, что мы становимся едины. Like putting the iron rod in the fire, the iron rod becomes one with the fire or like the fire. Когда мы помещаем железный пруд в огонь, он становится единым с огнем, становится как огонь. Yeah, the iron rod, it's not the fire, but it does the same job as the fire. И железный пруд, он не является огнем, но он может действовать как огонь. When it's heated up. Когда он уже нагрет. So this is called avesh. Это называется авеш. Which is explaining mamata. Это объясняет слово мамата. So the madhyam, his friendship, is split into 4 aspects. So дружба мадхимы, она делится на 4 аспекта. So first of all, the madhyam sees other madhyams and uttamas as more worshipful than him, as dearer than himself. Он первый аспект это то, что мадхима считает других мадхима или уттама бхакт дороже, чем он сам. And that's, ставит выше себя. and that's called atma buddhi. Атма будхи это называется. And then the next one is mamita buddhi. The madhyam has great affection, possessiveness, attachment to other madhyams and uttamas. И второй аспект означает то, что он обладает с ним, у него к ним есть очень сильная привязанность, он очень сильно стремится быть в обществе. And the third one is tirtha buddhi, where the madhyam sees other madhyams and uttamas as walking places of pilgrimage. И следующий, третий аспект это то, что мадхима рассматривает других мадхима и уттама бхакт как такие проявления священных мест. Yeah, tirtha means holy place. Тиртха означает святое место. So the Vaishnav's like a holy place, but he's walking holy place. И вайшнав, такой вайшнав, он является сам по себе святым местом паломничества. All right, now При этом он ходит. and the fourth one, Bhaktivinoda Thakur says, ija buddhi. Четвертое это иджа будхи. That the madhyam sees other madhyams and uttamas as worshipful. Вот четвертое означает, что мадхима видит других мадхима и уттама как объекты своего поклонения. So when we say this verse, prema, maitra, kripa, from the Bhagavatam, maitra or friendship means these 4 things. Поэтому вот в этом стихе из Бхагаватам слово майтра означает эти 4 вещи. So we could say the madhyam has intimate friendship with other madhyams and uttamas. И когда мы говорим, что мадхим имеет такую близкую, очень сокровенную дружбу с другими мадхимами или уттамами, But not that same intimate friendship with the kanishta. однако дружба с канишками, она не настолько близкая и сокровенная. So how does the madhyam relate to the kanishta? А как же мадхим, он относится к канишкам? Well, this is the third one. Prema, maitra, kripa, with mercy. И это третий пункт, это крипа, милость. The more advanced devotee or the madhyam responds to the neophyte devotee with complete mercy. Чем более высок уровень преданного, тем больше милости он относится к начинающим преданным. Always tries to help the kanishta bhakta. Всегда пытается помогать каништа бхакту. Or the non-devotee.
или взаимопредание. He always tries to dispel his doubt about the existence of God. Он всегда пытается развеять сомнения в существовании Бога. So now sometimes, Kanishta bhaktas become offensive or rude to Madhyam bhaktas. Иногда, конечно, бхакты проявляют какую-то грубость или совершают оскорбления по отношению к Мадхьям бхактам. So how does the Madhyam deal with that? Как же Мадхьям на это реагирует? Now there's an example that a mentally unbalanced person has to put themselves under the shelter of a doctor. Тут приводится пример того, когда человек теряет рассудок, то его помещают под заботу врача. A person is mentally unbalanced, mentally challenged. They need help from a doctor. Человек, который потерял рассудок, у него умственное расстройство, ему нужно находиться под присмотром врача. Now sometimes that patient is rude to the doctor. И иногда такой пациент может грубо себя вести по отношению к врачу. They may criticize the doctor. They may challenge the doctor. Такой пациент может критиковать врача, может как-то грубо что-то ему говорить. So in other words, the patient has improper behavior. Другими словами, такой больной может вести себя неподобающим образом. But the doctor doesn't take it seriously. Но сам врач не относится к этому серьезно. Because he understands the patient has a problem. Он понимает, что у человека расстройство, он болен. So the Madhyam Bhakta, so the Kanishta Bhakta may have improper behavior towards the Madhyam or the more advanced devotee. Также, конечно, бхакта может проявлять такое неправильное поведение по отношению к более старшим, более возвышенным преданным Мадхьяма бхакта. One of the characteristics of a Kanishta Bhakta is that he or she is indifferent to the Shuddha Bhakta or the Madhyam. И одной из характеристик такого каништа бхакта является то, что он или она могут проявлять безразличие к Шудда бхактам. Indifference can also lead to being offensive. И такое безразличие также может приводить к разного рода оскорблениям. But the more advanced devotee, the Madhyam Bhakta, excuses the improper behavior. Однако более возвышенный, более продвинутый преданный Мадхьяма бхакта, он прощает им такое поведение. Now Bhaktivinoda Thakur has said that this mood or this attitude is called mercy. И Бхактивinoda Тхакур говорит, что такое настроение, такое отношение является милостью. So the more advanced devotee, the Madhyam, it's his nature to give mercy to those below. И природа Мадхьяма бхакти является проявлять милость тем, кто ниже его. Which below means to beginning Kanishtas and to non-devotees. И ниже это те, кто относится к категории каништа бхакти и к категории непреданных. Yeah. The more advanced devotee or the Madhyam has compassion. Такой бедный Мадхьяма бхакта, он проявляет страдания, он обладает им. And Rupa Goswami is given definition of compassion. И Рупа Госвами дает определение сострадания. One cannot bear to see the distress of others. Человек проявляет сострадание, когда он не может спокойно смотреть на страдания других людей. So the Madhyam devotee has compassion towards the non-devotees. И Мадхьяма бхакта, он проявляет страдания по отношению к непреданным. Because they're suffering. Потому что они страдают. And also he gives his association and instructions to Kanishta bhaktas. Также он общается и дает свои наставления каништа бхактам. So you can see that a Madhyam bhakta is very, very advanced. Поэтому из этого можно видеть, что Мадхьяма бхакта, он очень-очень продвинутый. Yeah. Now I'm not talking so much about Uttama bhaktas. Я не говорю очень много про Уттама бхакти. Prachimo. Почему? Why?
Because the Uttama Bhakta sees all other living entities in terms of his sthai bhav. Потому что Уттама Бхакта, он видит всех других живых существ с точки зрения их стаи-бхавы. Vamsidas Babaji Maharaj is in Vatsalya Ras. Вамсидас Бабаджи Махарадж Ватсалья Рас. So he sees everything through the glasses of Vatsalya Ras. И он на все смотрит через призму Ватсалья Рас. Yeah. Prahlad is seeing everywhere Nrsimhadev. Прохлад повсюду видит Нрисимхадева. And his sthai bhav is Dasya Ras. Его стаи-бхава Дасья Рас. And he sees everyone as servant of Nrsimhadev. И он всех рассматривает как слуг Нрисимхадева. So he doesn't see Kanishta or a Madhyam or devotee or non-devotee. Он не видит, он не различает, это Каништа или Мадхима, или вообще это преданный или непреданный. Yeah, the Uttama Bhakta, what to speak of not seeing a Kanishta or a Madhyam, doesn't even see the difference between a devotee and a non-devotee. И Уттама Бхакта, он не видит разницы между преданным и непреданным. Тоже говорите разницу между Каништа Бхакта и Мадхима Бхакта. Yeah, Sava Bhuteshu Yad Pasyat. Sava Bhuteshu. The Uttama Bhakta sees all living entities in terms of his own bhav. Он видит все живые существа в соответствии с его собственной бхавой. So if he's in Sakya Ras, he sees everyone as a friend of Krishna. Coward И там boy. в Сакья-расе он всех видит как людей Кришны, как мальчиков. If one is in Madhurya Ras, then one sees everyone in conjugal love with Krishna. Если он в Мадхурья-расе, то он всех видит супружеской любви с Кришной. And the Uttama Bhagavat does not differentiate between devotee and non-devotee. И Уттама Бхагавата не видит различий между преданными и непреданными. So therefore doesn't preach. Поэтому он не проповедует. Because the Uttama Bhagavat thinks everyone is more advanced than me. Потому что Уттама Бхагавата, он считает, что все более продвинуты, чем он сам. But when the Uttama Bhagavat, by the influence of Yoga Maya, acts like a Madhyam Bhagavat, then he can preach. Но когда Уттама Бхагавата, он под влиянием йога майи начинает действовать как Мадхима Бхакта, то он тогда он начинает проповедовать. So this is how we see Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda. Uttama Bhagavats, under the influence of Yoga Maya, being covered to preach and acting like Madhyam Bhaktas. Итак, мы можем рассматривать Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактисиданта, других ачарьев, что они Уттама Бхагаваты, которые были покрыты влиянием йога майи и проповедуют здесь как Мадхима Бхакта. 500 years ago, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, clearly Mahabhagavats, Mahabhagavats, but under the influence of Yoga Maya, coming down to the Madhyam level and discriminating and preaching and writing. И то же самое можно отнести и к Рупе Госвами, к Дин Госвами, которые пришли 500 лет назад, которые являлись Махабхагаватами. И они были покрыты под влиянием йога майи и действовали на уровне Мадхима и проповедовали и писали. And Bhaktivinoda Thakur says that Uttama starts on prema. Бхактивinoda Thakur пишет, что Уттама начинается с уровня према. Now below prema is bhav. Ниже према находится бхава. So a Madhyam Uttama, which means the high class Madhyam, is on the stage of bhav. И Мадхима Уттама, или Мадхима, который находится на высшей стадии, находится на стадии бхавы. So we're very fortunate in our ISKCON society. Нам очень повезло в нашем обществе ISKCON. That there are pure devotees. В нашем обществе есть чистые преданные.
Madhyam Bhaktas, advanced devotees. Madhyama Bhakti, возвышенные преданные. And some of these Vaishnavas may be under the influence of Yoga Maya and acting as Madhyams, although Uttamas. И некоторые преданные, возможно, влиянием йога майя действуют как мадхимы, но являются уттама бхагаваты. Like Srila Govinda Maharaj. Как Шрила Говинда Махарадж. But these things have to be realized. Но вот подобные вещи необходимо реализовать. But of course the majority of ISKCON are Kanishta Bhaktas. Ну, конечно, большинство искон являются каништа бхактами. But as I said, to be the Kanishta Bhakta, it is very, very wonderful and very rare. Но как я уже сказал, что сам по себе быть каништой бхактой это замечательно и очень-очень редко. And there's an opportunity for us to become a Madhyam Bhakta. И всегда у нас есть возможность стать мадхима бхактой. And then of course I forgot the last upeksha, prema maitra kripa upeksha. Upeksha means one rejects. И вот я забыл еще описать одну характеристику, одно качество мадхима бхакти, это упекша. Упекша означает, что он пренебрегает. Yeah, the Madhyam Bhakta does not preach to those who are envious. Мадхима бхакти он не проповедует тем, кто завистливый. So this is a presentation taken from Bhaktivinoda Thakur's Jaivadharma, chapter 8. И вот это все описано в 8 главе Джайвадхармы книги Бхактивинода Thakura. Prabhupada's mood was to encourage everyone in their practice of devotion. Шрила Прабхупада был в таком настроении, чтобы вдохновлять всех на практику преданного служения. And sometimes he would refer to his disciples as pure devotees. Иногда он называл своих учеников чистыми преданными. But this was to encourage. Это было для того, чтобы вдохновить. Even when Vallabhacharya met Lord Chaitanya in the Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите описывается случай, когда Господь Чайтанья встретился с Валабхачарьей. To begin with, Lord Chaitanya gave special respect to Vallabhacharya. В начале этого общения Господь Чайтанья выражал такое большое почтение Валабхачарье. But then Vallabhacharya became a little proud. Но затем Валабхачарья немного возгордился. And Lord Chaitanya sort of ignored him. И тогда Господь Чайтанья начал его игнорировать. And then Vallabhacharya understood, oh, I'm very proud, and apologized to Lord Chaitanya. И тогда Валабхачарья он понял, что я возгордился, и он извинился перед Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya accepted his apologies and called him a Mahabhagavat. И Господь Чайтанья принял его извинения и назвал его Махабхагават. This is in the Bengali, Mahabhagavat. Так написано на бенгале, Махабхагават. But Vallabhacharya was even criticizing Lord Chaitanya in his mind. Но Валабхачарья он критиковал самого Господа Чайтаньи внутри себя. So the point is that Lord Chaitanya was encouraging Vallabhacharya. И вот это можно видеть тем, что Господь Чайтанья он вдохновлял, пытался вдохновить Валабхачарью. Prabhupada always tried to encourage his disciples and followers. Шрила Прабхупада всегда пытался вдохновить своих последователей, своих учеников. So we continue to chant Krishna's name and stay in the association of great devotees. И мы поэтому продолжаем повторять Святое Имя и ответ в обществе возвышенных преданных. We can gradually become advanced kanishtas. Но постепенно можем подняться до уровня продвинутых каништ. And then we become beginning madhyams, which means a pure devotee. И можем затем подняться до уровня, начального уровня мадхима, чистый преданный. And then the advanced madhyam, which means the stage of bhav. Затем уже мадхима высшего уровня, на стадии бхавы. And then
We leave our body and we take birth in Krishna's pastimes, which is Vastu Siddhi. Затем мы можем оставить тело и принять участие в играх Кришны, это Васту-сиддхи, which can even be achieved on the level of bhav. чего можно достичь даже на уровне бхавы. And then we go to prem, which is more advanced. Затем мы можем подняться до уровня према, еще более возвышенный уровень. And then even more advanced, sneha. Более возвышенный еще уровень снайки. Then the level of man, pranaya, rag. Уровень ман, пранай, раг. Anurag. Анураг. And if it's our sthayi bhav or constitutional position, we can even come to mahabhav. Если это наша стадия бхава, или изначальное повышение, мы можем подняться до стадии махабхава, Rudha mahabhav. рудра махабхава, Adi rudha mahabhav. адируда махабхава. And then modan, mohan, and madanaikya. Затем модан, мадан, мохан и маданайка. So this is all by the kripa, mercy of Srila Prabhupada, and we should always appreciate this. Все это доступно нам по милости, благодаря милости и крипе Шрилы Прабхупады, и нам нужно быть благодарным за это. We should never be ungrateful. Нам следует всегда сохранять благодарность. Even Shakespeare condemned the person who is ungrateful. Шекспир порицал неблагодарность. Prabhupada has given us so much. Прабхупада дал нам так много. He even went to the communist countries, Russia, Moscow. Он даже поехал в коммунистические страны, Москву, Россию. So we should always be grateful. Нам всегда нужно иметь благодарность. Grateful means to have gratitude. Быть благодарным означает настроение благодарности. Shakespeare writes, Шекспир пишет: blow, blow, O winter wind. Дуй, дуй, зимний ветер. Thou art not so unkind. На тех, кто не так недобры, as a man's ingratitude. Как человек в благодарности. And then he wrote something else. He said, sharper than a serpent's fangs. И также он писал о том, что острее, чем клыки змеи, sharper than a serpent's tooth is a thankless child. То есть он написал, что ребенок, у которого нет неблагодарный ребенок, его вкус еще более остр, чем зубы змеи, ядовитые зубы змеи. Thankless child means ungrateful child. То есть это неблагодарный ребенок. So Prabhupada is like the father. Шрила Прабхупада, он как отец. I am the son. Я его сын. My disciples would be the grandchildren of Prabhupada. И мои ученики, они как внуки и внучки Шрилы Прабхупады. We should never be thankless or ungrateful to Prabhupada. И нам нужно всегда сохранять состояние благодарности Шриле Прабхупаде. Никогда не оставаться. Blow, blow, O winter wind. Дуй, дуй, зимний ветер. Dui, dui, blow, blow, O winter wind. Thou art not so unkind as an ungrateful person or a man's ingratitude. Нет никого злее, чем неблагодарный человек. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Go Premanandi.